Welcome and good evening on the screen of Mrinalini ENN. I am Tanya. Follow me for the news update. This time the condition of the veterinary center of the Kanchanmala area under Shraddha subdivision was seen. There is a veterinary center next to Kanchanmala Gram Panchayat near Kanchanmala Bazaar. This time the condition of the veterinary center of the Kanchanmala area under Shraddha subdivision. There is a veterinary center next to Kanchanmala Gram Panchayat near Kanchanmala Bazaar. This veterinary center has not a regular good physician for many long years and no medicine of any kind. The only special job of this veterinary center is to open the door at 11 and close the door in the afternoon. A doctor is who is there only comes 1,910 days a week. People in the area have to bring a doctor from outside the area if there is any problem or disease in the livestock. Due to the dilapidated house of this veterinary, a new house has been constructed for the veterinary center near Kanchanmala Gram Panchayat, but it is also awaiting inauguration for a long time. But people in the area are at odds over why the veterinary center has not been relocated to a new home. The people of the area demanded that the government should provide a good doctor and medicine to this veterinary center in Kanchanmala as soon as possible. It remains to be seen what extent the government meets the demands of the people of the area. আচ্ছা এখানে যে পশু হসপিটালটা এটার মধ্যে ডাক্তার আছে এর মধ্যে পশু হসপিটাল আর ডাক্তার তো আছে প্রত্যেকদিন আইয়ে আর ডাক্তার আইয়ে যে অনকল বলাইনি না আমি কোথায় না আচ্ছা ওষুধ আছে এর মধ্যে ওষুধ অগর বলা তো পাওয়া যায় না সব ওষুধ পায় না আচ্ছা আপনারা মানে আপনারা গরু যদি কোনো কিছু হয় তাহলে আপনারা কোন জায়গা থেকে যান তো গরু হইলে তো এখানেই তো নেই আচ্ছা তো এখানে কি সব ওষুধ পাওয়া যায় এখানে তো সব ওষুধ কেন পাওয়া যায় আচ্ছা ওই লেখাতে আনন্দ লাগে আচ্ছা তো এখানে যে একটা দেখলাম যে নতুন বিল্ডিং পশু হাসপাতালে অনেকদিন আগে উঠতে রইছে হ্যাঁ ওইটা চালু হইছে না আচ্ছা মানে কি কারণে এখন পর্যন্ত এটা বন্ধ আছে এটা জানি তো আমি ঠিক জানি না কি আছে যা বলছে আছে না আচ্ছা Bureau Report, Mrinalini ENN. Good Friday is observed before Easter Saturday and after Maundy Thursday. It is one of the most important days of Christian, as on this day Jesus was crucified at Calvary. That day is also known as Black Friday among Christians. According to the Georgian calendar, this year the Holy Friday was being observed today. After the Last Supper, Jesus Christ was arrested in the Garden of Gethsemane, put on the trial and was sentenced to death. Jesus was tied to a large wooden cross while his feet and palm were nailed. This nailed figure became the holy figure for all the Christians, and ever since then he is worshipped in this form. This figure marks the goddess. দিনটা হলো গুড ফ্রাইডে শুভ শুক্রবার এই দিনেই ঈশ্বরের পুত্র যীশু খ্রিস্ট সমগ্র মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে মানব জাতিকে মুক্তি দিতে তিনি ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন এই আজকের দিনটা মহত্বপূর্ণ এই কারণে যেহেতু আমরা এই দিনটা আজকে যথাযথ মর্যাদার সহিত পালন করছি যেহেতু আমাদের মুক্তিদাতা পরিত্রাতা তিনি আমার জন্য নিজের প্রাণ দিয়েছিলেন কোন জায়গায় কোন জায়গায় এই জায়গাটা হচ্ছে আগরতলা সিটি ব্যক্তি চার্চ কৃষ্ণনগর আগরতলা আজকে এই সারাদিন যেভাবে আপনারা কি কি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিয়ে আমরা সকাল থেকে প্রার্থনা সভা তারপরে প্রার্থনা সভা বলতে আমরা যে যিশুর যে ঈশ্বরের যে এমন একটা মহৎ কাজ The crown of thorn is on his head, carrying a heavy cross. He was being crucified there. He has been arrested on the charges of treason. He is the Son of God. His filled hand and brought an only love for people. The crown of thorns in on his head, carrying a heavy cross. He was crucified there. He has been arrested on charge of treason. He is Jesus of Nazareth. He is the Son of God. He filled his hand and brought only love for people. His accomplishment is through love, but the ruler of that time did not understand his greatness. He considered himself his rival, so decided the opponent must be removed from the earth. But since then Jesus has been established in the hearts of people all over the world. The short life of Jesus flowing through the blood is like a beacon. Every Friday before Easter is a Good Friday. This day is celebrated with due dignity and respect among the Christian-inspired human groups all over the world. Many people fast on this day. The day is called good, but the day is actually bloody.
There is disagreement about the year. However, it is either 33 or 34 AD. The month is April. The starting date was 3. There is an explanation of how the bloody day is good. It is said that God's Friday has literally become Good Friday. Others say the day is actually holy. The holy day has become a good in many ways. Incidentally, this day is also called Black Day or Sorrowful Friday. Jesus was crucified on Good Friday and his resurrection took place on Sunday. Jesus was accused for treason. He was arrested on the church. On the day of judgment, Jesus had to carry his own cross on the mountain. Simon helped him carry the cross. 6 hours after being preached, Jesus suffered on the cross. On the third day, Sunday, he was rescued. On the basis of secret information, NCC police station led by OC Shubebal Borman and SDPO Priya Madhurai Mazumdar conducted a raid last night and arrested a notorious drug dealer named Tuhin Chaudhuri from Abhaynagar Malancha area. A car of Tuhin Chaudhuri from which various items of heroin can be found. The market value of the drugs is estimated to be around 1 million rupees. ফার্স্ট এপ্রিল সন্ধ্যে নাগাদ আমরা একটা ইনফরমেশন পাই যে অভয়নগর এলাকার একজন ছেলে তার নিজস্ব গাড়ির মধ্যে কিছু কন্ট্রাব্যান্ড গুডস মজুত করে রেখেছে এবং হয়তো সেগুলি স্মাগলিং করে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে নিয়ে যেতে পারে। অ্যাকর্ডিংলি আমরা আমাদের গোপন সূত্রের ভিত্তিতে আমরা সেগুলি রেড করি এবং রেড করে গভীর রাত্রে সেই ছেলেটিকে সহ তার গাড়িটাকে আমরা আটক করি এবং তল্লাশি অভিযানের দরুন আমরা এখান থেকে কিছু কন্ট্রাব্যান্ড আইটেম রিকভার করি। আমাদের অভিযান যখন চলে আমরা তার গাড়ি থেকে অ্যারাউন্ড 4টা ফুল পাউচ ব্রাউন সুগার পাই এবং কিছু অন্যান্য ছোটোখাটো নেশাদ্রব্য উদ্ধার করতে সক্ষম হই। জিনিসগুলির আনুমানিক বাজার মূল্য হতে পারে অ্যারাউন্ড 10 লাখ। আমরা সুব্রত চৌধুরী যার পেট নেম আছে তুহিন, তাকে আমরা অ্যারেস্ট করতে সক্ষম হই এবং আজকে আমরা কোর্টে তাকে সেপারেট করবো করে 7 দিন পুলিশ রিমান্ডের জন্য আবেদন জানাবো। পুলিশ রিমান্ডে আসতে হয়তো জিজ্ঞাসাবাদের সূত্রে আর বাকি জড়িত যারা রয়েছেন তাদেরও নামটা আমরা বের করতে সক্ষম হবো আশা করছি। অভিযান আমরা কালকে 3-4 জায়গায় অভিযান 3-4টি লোকেশনে আমরা অভিযান চালিয়েছি। বরতলা করেছি আমরা, ওয়েস্ট নারায়ণপুর এবং গভীর রাত্রে আমরা অভয়নগর অভিযান চালিয়ে শেষ পর্যন্ত আমরা অভয়নগর থেকে সেগুলিকে উদ্ধার করেছি। নেশার সামগ্রী ছাড়াও যেই ভেহিকেলটা ছেলেটার ছিল তার একটা XUV 500 4 চাকা গাড়ি ছিল, সেই গাড়িটিকে আমরা আটক করেছি। গাড়ির মধ্যে থেকে আমরা জিনিসগুলি সিজ করেছি। A 4-year-old child hand was completely burnt when he came in contact with an electric transformer. The incident took place at Tuimadhu area under Teliamura PS. A 4-year-old child hand was completely burnt when he came in contact with an electric transformer. The incident took place at noon on Tuesday in Tuimadhu area under Teliamura police station. According to the details of the incident, a 4-year-old child is in danger due to the indifference of the power corporation. The injured child name is Sultan Mia, aged 4. The injured Sultan Mia was also treated at Teliamura hospital on behalf of his family. However, the family of the injured child is not able to get the necessary treatment due to financial difficulties of the family. Meanwhile, 11 Maharani Teliamura BJP alliance candidate Geeta Debbarma rushed to her house to see the injured child. Later, 4-year-old Sultan Mia, who was injured, was offered rupees 2,000 for a medical treatment by Geeta Debbarma, a candidate. But 3 days have passed since the child was injured when he came in contact with the power transformer, but no official of the power corporation felt the need to go to spot and investigate the matter. এই বাচ্চাটার হাত তুললো কিভাবে? এই আমি সেদিন কালা মিটিং এ গেছিলাম, বিজেপি মিটিলো, এরপরে দিয়া বাচ্চাটা কাঁদছিল, মা আমার লইয়া যাও, আমি নিছি না বাচ্চাটার সাথে। তারপরে দিয়া এই কারণের ভিতরে যায় সেরা ঢুকিয়া গেছে, সেরা হে লাগিয়া বয়ে গেছে। তারপরে দিয়ে আমরা গ্রামের লোকে ছুড়াইছে তারে। তারপরে দিয়ে হাসপাতাল নিয়ে সেরা এই দেখাইছি ডাক্তার, সেরা পরের দিন ছুটি দিয়েছি ডাক্তার। প্রথম প্রাইভেট ডাক্তার দেখাইছি। কি নাম বাচ্চাটার? বাচ্চাটার নাম সুলতান মিয়া। বয়স কত হইব? বয়স 4 না 4। কোন জায়গা এটা?
এটা চাকমাঘাট তুই মতো না মা উত্তর গোলনগর উত্তর উত্তর গোলনগর তুই মতো উত্তর গোকুলনগর কি এডিসি ভিলেজ? হ্যাঁ এডিসি আপনার কতদিন চলে বাচ্চাটার এই অবস্থা? মঙ্গলবারে হয়েছে স্যার ঘটনাটা। মঙ্গলবার নিমিতি হ্যাঁ এর মধ্যে কেউ সহায়তা করছে না না স্যার দেখছো না একমাত্র এই কালকে একটা ম্যাডাম আইছে বিজি ম্যাডাম আইছিল আইসে পরে ম্যাডামের কাছে কইছি ম্যাডাম আমার ছেলেটার কেমনে চিকিৎসা করতাম আপনারা একটু সাহায্য করেন না আমারে। এরপরে ম্যাডামের কোনো আমার কাছে 2000 টাকা আছে, এটা দিয়ে তুমি কিছু দেখাও, তারপরে টাকা লাগলে কেউ কাছে তোমরা গ্রামের মানুষের কাছে কইও। রশিদ মিয়া প্রেসিডেন্ট আছে তার কাছে কইছে পরে দিব, ওখান পর্যন্ত দিছই না। দেখতে না দেখছো না আমার বাচ্চাটা যায় সেটা যার সাথে গেছে মিছিল হ্যাঁ ওই কুদুরা দেখছে না বাচ্চাটার কুদুরা আয় সেটা। Bureau Report, Mrinalini ENN. The BJP has challenged Mamata Banerjee to contest in Nandigram and is looking for a second seat to contest. The Trinamool has again challenged Modi by blowing up that demand. Trinamool clearly claimed Didi is winning in Nandigram. The BJP has challenged Mamata Banerjee to contest in Nandigram and is looking for a second seat to contest. The Trinamool has again challenged Modi by blowing up that demand. Trinamool's clear claim Didi is winning in Nandigram, and so there is no question of fighting from other seat. At the same time, the Trinamool has thrown the Varanasi challenge in the 2024 Lok Sabha vote for Narendra Modi. A tweet from the Trinamool Congress on Thursday night after the second round of voting. On the other hand, in that tweet, as in Nandigram, it has been claimed that the victory of Didi is certain. On the other hand, Narendra Modi has given challenge saying before the nomination process in West Bengal is over, stop trying to confess the people of Bengal. Otherwise, the people of Bengal will see you lies. You would rather choose a safe seat for 2024. Keep it. Because in Varanasi, you will be challenged. This tweet from the grassroots side went viral. In the 2024 Lok Sabha vote, netizens are engaged in a tweet war imaging Modi versus Didi in Varanasi. Narendra Modi, referring to Mamata Banerjee from a meeting on Thursday, said Nandigram is indicating a raid. The last round of nomination is still pending. There is speculation that Mamata Banerjee may also file nomination papers from any other constituency. Chief Minister Biplab Kumar Deb on Friday has said that his government will provide rupees 95,000 for the victim who lost their house and shop due to nor'west. Speaking to the media, Chief Minister Biplab Kumar Deb said in Kuwait district massive destruction happened due to nor'west. Many houses and shops were destroyed. For preliminary relief, we have provided rupees 5,000, around 200 houses and shops that were damaged. We have decided to provide rupees 95,000 for fully damaged victim. Chief Minister also said he will send that within 2 days the relief will be sent to the account of the victims and the additional help will also be provided to them by the government. আমাদের খোয়াই জেলাতে আসারামবাড়ি এবং তার আশপাশে বড় মাত্রায় ন্যাশনাল ক্যালামিটি হয়েছে, বাড়িঘর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, দোকানপাট, সরকারি স্কুল। আমি সেখানে যেতে পারিনি ইলেকশনে দৌড়ার কারণে, কিন্তু আসারামবাড়ির স্থানীয় বিধায়ক এবং মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতি আছেন। উনি তার সঙ্গে ওই অঞ্চলের সমস্ত মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে। চিফ সেক্রেটারি কালকে সেখানে পরিদর্শন করে এসছেন, তার একটা অ্যাসেসমেন্ট করা হয়েছে। আপাতকালীন তৎক্ষণাৎ 3,000 টাকা করে এবং পরক্ষণে 2,000 টাকা করে 5,000 টাকা করে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। প্রায় 200-র কাছাকাছি বাড়িঘর এবং দোকানপাটের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। রাজ্য সরকার 2 দিনের মধ্যে সমস্ত অ্যাসেসমেন্ট করে যারা ফুললি ড্যামেজ হয়েছে 95,000 এবং যারা পার্টলি হয়েছে তারা অ্যাসেসমেন্ট করে 2 দিনের মধ্যে। The number of corona victims is increasing step by step. There is no way to suppress it. Although the vaccination programs continue, the infection is on the rise. The Ministry of Health is alarmed by the upward graph. In Mumbai on Thursday, a new corona was hit by 8,646. In the last 24 hours, more than 43,000 people have been newly vaccinated in the state. So far, a total of 36,71,242 people have been vaccinated till 1st of April. India recorded its highest single-day spike in COVID-19 cases in the last 6 months, with 81,466 new infections being reported in a span of 24 hours.
The new cases recorded on Friday took the total tally of cases 36,131 and over 469 more deaths were reported, taking the total death toll to 1,63,396 according to the Union Health Minister data. The country still remains the third most affected globally behind the United States and Brazil. Registering a steady increase for the 23rd day in a row, the active cases has been increased to 6,14,696, while the total recovery stands at 1,15,25,039, the data stated. Meanwhile, AAP leader and the Chief Minister Arvind Kejriwal is scheduled to chair an emergency meeting with Delhi Health Minister Satyendra Jain and other officials in the national capital on Friday in the view of rising COVID-19 cases in the city. Delhi reported 2,790 COVID-19 infection on Thursday, pushing the cumulative total to 6,65,220. Delhi witnessed a huge 53% jump in the number of cases from the previous day. On the other hand, Mumbai reported 8,646 cases of COVID-19 cases, making it the highest one-day spike since the pandemic. 18 deaths were reported in the last 24 hours in the city. Additionally, India is currently in the third phase of COVID-19 vaccination drive, through which everyone above 45 years will get vaccination for free at government hospitals and a capped price at private hospitals. Chief COVID-19 Minister Biplab Kumar Deb today asked the people of the state to maintain all the guidelines of the central and the state government which imposed to control the spread of COVID-19. Biplab Kumar Deb said corona is increasing again, so everyone has to be careful. All the guidelines given by the central and the state government must be complied with. Social distance must be maintained. Tripura is among the top 5 states in terms of success in dealing with the corona. We are able to reach that place only because of the warning of the people of the state, said by Chief Minister Biplab Kumar Deb. করোনা বাড়ছে, কিন্তু ত্রিপুরাতে আমি রাজ্যবাসীর প্রথম দিন থেকে বলেছি যে আমরা সতর্ক থাকব, যেই গাইডলাইনগুলো কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার লাগু করেছে সেগুলো লাগু করা, আর বিশেষ করে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিংটা মেনটেন করা, একটু দূরে দূরে থাকা, বাস এটাই সবচেয়ে বড় ঔষধ। আর করোনা মোকাবেলায় ত্রিপুরা ভারতবর্ষের মধ্যে যে 2-3টি রাজ্য যেভাবে মোকাবেলা করছে তার মধ্যে প্রথম স্থানে 5টি রাজ্যের মধ্যে ত্রিপুরা রয়েছে। আমি আশা করি সেটা শুধু প্রশাসনের জন্য হয়েছে তেমন নয়, রাজ্যবাসীর সতর্কতার কারণে হয়েছে। ভ্যাকসিনেশনও আমরা মানে দেশের মধ্যে নাম্বার 1-এ আছি। Incriminating materials including arms and ammunition were recovered and search going on this area. 3 unidentified terrorists were killed in an encounter on Friday morning. Incriminating material including arms and ammunition was recovered and search is going on in the area, a police spokesman said. 3 unidentified terrorists were killed in an encounter on Friday morning in South Kashmir, Pulwama. The encounter between hiding militants and the security forces began in the morning. Earlier, a police official said 2 to 3 militants are believed to be trapped. Exchange of fire was reported for several hours. So far, no body has been retrieved from the encounter site. The police said it asked the trapped militants to surrender, but the offer was rejected. Internet services were snapped in Pulwama as a precautionary measure. The Delhi government has closed all the schools in the national capital and said no physical classes will be held for the further academic year. Orders due to corona continuous surge. However, the student of the classes 9 to 12 can be called to school only for providing academic guidelines following the standard procedure and with the consent of the parents. The Delhi government has closed all schools in the national capital and said no physical classes will be held for the academic session 2021 to 2022 till further orders due to a continuous surge in the COVID-19 cases. However, the student of classes 9 to 12 can be called to school for only providing academic guidance following the standard operating procedures and with the consent of the parents. According to a notification issued by the Director of Education on Thursday, students of any class should not be called physically in the school for the academic session 2021 to 2022 till further orders. However, teaching learning activities may be commenced from 1st of April for the student through digital modes for the academic session 2021 to 22. The notification.
The notification further said that the students of the classes 9 and 12 may be called to school for only providing academic guidance and support to the student for mid-term examination, pre-board examination, annual examination, board examination, practical examination, project work, internal assessment following the standard operating procedure for COVID safety and with the consent of the parents. The Delhi government has shut school in March 2020 due to COVID-19 induced lockdown to contain the spread of coronavirus. However, the schools were reopened in Delhi for students of class 10 and 12 on January 18 and for class 9 and 11 on 5th of February. The national capital on Thursday reported 2,790 new COVID-19 cases, taking the cumulative count to 6,43,686. Meanwhile, Delhi Chief Minister has called an emergency meeting at his residence on Friday to discuss the action plan to curb the increase in the COVID-19 infection in the national capital. Prime Minister Narendra Modi had addressed rallies in poll-bound Kerala and Tamil Nadu today. He addressed a public rally at Ammatridal ground in Tamil Nadu's Madurai at 11:30 am. Chief Minister, Deputy Chief Minister and senior BJP leaders was present in the program. Prime Minister Narendra Modi addressed rallies in poll-bound Kerala and Tamil Nadu today. He addressed a public rally at the Ammatridal grounds in the Tamil Nadu's Madurai at 11:30 am. Chief Minister P. Palaniswamy, Deputy Chief Minister O. Pannasselvam and senior BJP leaders was present in the program. Prime Minister Modi arrived at Madurai on Thursday night and visited the famous Meenakshi Sundarai temple, clad in traditional Tamil attire of vasti, white shirt and angavastram. Heavy police security has been deployed at the Madurai with more than 4,000 policemen pressed into duty for the program. Narendra Modi arrived from Madurai to reach Patanamita in Kerala, where he will address the public program at the Rajiv Gandhi Indoor Stadium at 1:50 pm. He reached Kanyakumari from Patanam in the Kerala, where he addressed a public meeting at Konni for the election campaign of the Kerala State President of BJP, K. Surendam, and other leaders at 1:15 pm at the Rajiv Gandhi Indoor Stadium. Prime Minister had travelled from Patanamita to Kanyakumari by helicopter. At Kanyakumari, he addressed the public at Vivekananda College ground. Former Union Minister and senior BJP leader Pon Radhakrishnan is contesting from Kanyakumari Lok Sabha seat, where a bypoll was negotiated following the passing away of the sitting MP H. Vashant Kumar of the Congress owing to COVID-related elements. And Radhakrishnan had won from Kanyakumari in 2014, but in 1920 he lost to Vashanta Kumar by a margin of 20,000 votes. The BJP in contesting election in Tamil Nadu in alliance with the AIADMK and has given much hope for the Pon Radhakrishnan. Other than the Lok Sabha candidate, the NDA candidate contesting the assembly polls from the Kanyakumari district and adjoining constituency will participate in the Prime Minister program. Security has been beefed up in Kanyakumari district and 3,500 policemen are deployed for the program. Modi returned to Thiruvananthapuram, where he addressed a public meeting at Greenfield Stadium, in which all the NDA candidate of Thiruvananthapuram district was participated. Due to the lack of knowledge of responsibility during the current diamond age, the students of the school are eating midday meal in the dusty sand under the open sky. If something happens to their small children, then who will take this responsibility? This responsible incident took place at Rupaichara ADC school. Due to the lack of knowledge of the responsibility of our teachers during the current diamond stage, the students of the school are eating midday meal in the dusty sand under the open sky. A scene of such an incident came to the light in Shabrum subdivision, Shati Mohan Para JB school under Rupcharai ADC school. Today at 1 o'clock in the afternoon, the students of the school are given food and drink. The students of the school midday meal every day or under the open sky like this. Parents of the school complain that every day the school teachers are feeding their children under the open sky. More complaints from the parents of people are dying of PT due to pandemic in all countries of the country. School teachers are acting irresponsibility in such a way even after learning about the outbreak of the world's pandemic corona. If something has happened to their children, who will do it? Not only that, the parents did not complain in front of the camera, but they also said in their mouth how the midday meal is being eaten under the open sky in the gusty air.
Amal Krishna Chakravarti, one of the teacher at the school, admitted the fact that Shoniram Tripura, the teacher in charge of the school's midday meal, was not at the school today. এটা তো বেশিরভাগ দেখতেছি মাঠে তারা বা ওইখানে তারা না না সবাই বারান্দাতে খাইছে দাঁড়ায় খানা তারা হেন থেকে লই আইয়া বারান্দাতে আমরা তো নিজেই দেখতে পেলাম ওখানে আপনি বলুন না কই যদি কোনো একটা স্টুডেন্টের কোনো একটা কিছু হয় এই ড্রাইভার কে দেব আপনি বলেন আর এমনি তো জানেন তো করোনার প্রাদুর্ভাব বেড়ে গেছে আপনি তো জানেন আপনাদের শিক্ষক এই খোলা আকাশের নিচে খাওয়াটা কি উচিত আপনি বলেন আপনার নাম আমার নাম কৃষ্ণ চক্রবর্তী এই স্কুলের নাম সতীমোহন পাড়া জেবি স্কুল এটা কতজন স্টুডেন্ট আছে 41 Bureau Report, Mrinalini ENN. Thank you for watching. For more and regular update, stay tuned on the screen of Mrinalini ENN. For live telecast, type www.mrinalinienn.com. Thank you.